Hello children, this is 7th Standard Science, Unit 1, Light, Part 2. So in this last class, we have learnt about pinhole camera. Now we will learn about reflection. Reflection means பிரதிபலிக்கிறது. லைட் ஆனது ஒரு பொருள் மேலே பட்டு அதிலிருந்து நமக்கு இன்னொரு ஒளி வந்து தரப்போறது தான் நமக்கு ரிஃப்ளெக்ஷன். See here, reflection, a mirror reflects our face. A still water body like a pond reflects the scenery around it. When we see our face in the mirror, we see the light rays from our face bouncing off the surface of the mirror. How the rays of the light are reflected. Reflection அப்படின்னு சொன்னா தண்ணியில நம்ம முகத்தை பார்க்குறோம், கண்ணாடியில நம்ம முகத்தை பார்க்க முடியும், தண்ணியில நிலாவை பார்க்க முடியும். இதுதான் நமக்கு reflection. Take a plain mirror, cover it with black paper, cut a small slit as shown in the figure. If you shine light on the mirror from your torchlight or sunlight, you will get a small ray of light. We can use this to study the properties of light. Place a blank white sheet on a level ground out in the open. Choose a place where partially the sheet gets sunlight and partially it is in shadow. Hold the mirror with the slit facing the sun. You can see a straight ray of light reflected from the slit on the paper. Hold another mirror to reflect this ray. Observe well. The light falling on the mirror is called as incident ray and the light reflected is called reflected ray. இப்போ ஒளியானது வந்து மிரரில் படுறத வந்து நம்ம இன்சிடென்ட் ரே அப்படின்னு சொல்கிறோம். அந்த மிரரில் பட்டு இன்னொரு பக்கம் வந்து பிரதிபலிக்கிறத நம்ம ரிஃப்ளெக்டட் ரே அப்படின்னு சொல்கிறோம். Is there any relationship between the incident ray and reflected ray? Draw a straight line ABC and angle as shown in the figure above. The line 1 is at 60 degree from BD and 2 at 30 degree from BD. Now the line 4 at 60 degree from BD and line at 30 degree from BD. The line BD is perpendicular to ABC. So a line is drawn for this experiment. ஒரு மிரர் எடுத்துக்கிறோம், அந்த மிரரில் வந்து ஒரு சின்ன கிளாஸும் இன்னொரு கார்னரில் வந்து ஒரு பிளாக் கலரில் கவர் பண்ண ஒரு ஸ்லிட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்துக்கிறோம். கிளாஸில் அந்த ஒளியானது போய் அந்த கிளாஸில் இருந்து நம்ம எதிர் திசையில் வச்சிருக்கிற அந்த ஸ்லிட்டில் வந்து படும்போது அந்த ஒளி வந்து அந்த கருப்பு துணியிலேயே நமக்கு தெரியும். Now you see this. Hold the mirror along the line ABC. Use the mirror with slit and make a ray go along the line 1 and reach the mirror at point B. Observe where the reflected ray is. Is the reflected ray go along 4? Now try keeping the mirror with slit and make the incident ray go along line 2. Now do we see that the reflected ray is along line 3? Line BD, which is perpendicular, the mirror surface is called as normal. BD அப்படின்றது ஒரு normal. The angle between the incident ray and the line BD is called angle of incident. BD அப்படின்றது incident ray. Similarly, the angle between the reflected ray and the normal is called as angle of reflection. Can you make out relationship between the angle of incident ray and the angle of reflected ray? Yes. Is it not obvious that the angle of incident is same as the angle of reflection? See here, terms used in reflection of light. Look into this picture. PO incident ray, OQ reflected ray. அப்போ அந்த O அப்படின்றது வந்து பாயிண்ட் ஆஃப் இன்சிடென்ஸில் இருக்குது. இந்த கோடு போட்டு இருக்கிறது தான் நமக்கு மிரர் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. நார்மல் அப்படின்றது அந்த ON. See the definitions now. Incident ray, the ray of light that falls on the surface of the reflection material. In figure, PO is the incident ray. Reflected ray, the ray of light that comes from the point when the incident ray falls on the reflection material. In the figure, OQ is the reflected ray. Point of incidence, the point of which our incident ray strikes the reflecting surface is the point of incidence.
In the figure, O point of incidence. Normal. The perpendicular line drawn from the point of incidence to the plane of reflecting surface is called normal. In figure, ON is the normal. See this. Angle of incidence. The angle formed between the incident ray PO and the normal ON is angle of incidence. It is denoted by angle I. Angle of reflection. The angle formed between the reflected ray OQ and the normal ON is angle of reflection. It is denoted by angle I. Loss of reflection. The angle of incidence is always equal to the angle of reflection. Angle I is equal to angle R. Angle of incidence PO is equal to OQ. Second point, the incident ray, the reflected ray and the normal at the point of incidence lie on the same plane. இப்போ incident rayவும் PO அப்புறம் reflected ray OQ அந்த normal point ON இது எல்லாமே ஒரே நேர்கோட்டில் நமக்கு இருக்கு. Next, types of reflection. On a mirror we can see our image but not on the wall. இப்போ கண்ணாடியில் நம்மளோட இமேஜை பார்க்க முடியும், ஆனால் வால்ஸில் நம்ம இமேஜை பார்க்க முடியாது. ஏன்னு கேட்டிருக்காங்க. Why? Both the surface reflects light. Only because the reflected light comes to our eyes we are able to see it. If the wall was not reflecting light, then we cannot see it. இப்போ கண்ணாடியானது ஒளியை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணும், ஆனால் வால்ஸ் ஒளியை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணாது. We see earlier that the light reflects off surfaces in a very predictable manner in accordance with the law of reflection. The laws of reflection holds good for all surfaces irrespective of the shape. Vertical surfaces, angled surfaces and even over the curved surfaces, the laws of reflection holds good. As long as we can draw the normal perpendicular to the surface at the point can be drawn, the angle of incidence at that point will be equal to angle of reflection. The law of reflection is always observed regardless of the orientation of the surface. If the surface is smooth and flat, all points on it have the normal in the same direction. இப்போ ஒரு சர்ஃபேஸ் ஆனது ஸ்மூத்தாகவும் ஒரு ஃப்ளாட் சர்ஃபேஸாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் எல்லாமே இன்சிடென்ட் ஆன ரே எல்லாமே ஈக்குவலாகவே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகியிருக்கும். இப்போது ஒரு ரஃப் சர்ஃபேஸாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் இன்சிடென்ட் ஆன ரே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும்போது கொஞ்சம் மாறுபாடாக இருக்கும். Therefore, a set of parallel rays striking the surface will be reflected at an angle, but the rays themselves will still remain parallel to each other. However, consider a surface which is not smooth, such as the surface of a wall. What happens when the light ray hits the rough surface? Roughness of the wall means that each individual ray meets a surface which has a different orientation. The diagram below depicts the case. 5 incident rays labeled as A, B, C, D and E approach a surface. The normal line at each point of incidence is shown in black and labeled with an N. In each case, the law of reflection is followed, resulting in 5 reflected rays labeled A dash, B dash, C dash, D dash and E dash. While the incident rays were parallel to each other, the reflected rays are going in different directions. The result is that the rays of light are incident upon the surface in a concentrated bundle and are diffused upon reflection. Broadly, we can say that there are 2 types of reflection. If the surface is smooth, then we have specular reflection. The parallel light rays striking the surface gets reflected, yet individual reflected rays remains parallel. If the surface is rough, then we have diffuse reflection. Light rays after reflection go in many directions. In fact, during the day our classroom is illuminated by light.
walls and floors are exposed to diffused reflection. Suppose walls were smooth mirror-like, then sunlight entering through the window will get bounced by the floor at an angle above towards the roof, and it will never get reflected to left or right. That is, left and right walls will remain dark. However, walls and floors are not smooth surfaces. Therefore, instant ray from the window gets bounced in all directions, that the whole room is illuminated with diffused light. இப்போ நம்ம கிளாஸ் ரூமாகவே இருக்கட்டும், அங்கே நமக்கு ஒளி எப்படி கிடைக்கிது அப்படின்னா, சன்லைட்டோட ரேஸ் வந்து நம்ம கிளாஸ் ரூமில் அந்த ஃப்ளோர்லேயும் அந்த வால்லையும் பட்டு நம்ம ரூம் ஃபுல்லும் நமக்கு அந்த ஒளி வந்து illuminate ஆகுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ in this class we have learned about instant ray, reflected ray and types of reflection. So now next class we shall learn about types of beam of light. Thank you children.